Enotieno ma tarik 15 dwe mar 9 higa mar 2023 machiegni e chenro mar OIMORE. Odhiambo manyoro kod otieno manyoro EPRA nolando medruok e nengo mauta e pacho ka medruok makamano timore kind Sh16 nyaka 33 e kind mauta adego. Jopiny dhi nyime gi medo ywak kaluwore koda nengo ngima ma giywak ni sani oidho kaluwore nengo mar petrol osemiyo moko kuom geche kata e yore mopogore opogore osemedo omenda michulo e yore wuoth makamago ka bende luoro nitiere ni nengo mar thoth mwandu biro medore tok lendo makamano. Riwruok mar jochiw tich kata weg kembe mano FKE bende koro ywak ni kaluwore kod osuru ma piny owacho sundo godo pacho kae kaachiel koda kembe dhi neno ni ochimu biro kethore kendo moko kuom kembe go koro biro chungo ndiko ji tich kata biro ndik ji e yor orak gino ma bende biro medo thiro chumi ma pacho kae. Kindeno Azimio bende koro kwedo piny owacho ka giwacho ni piny owacho ma pacho ka tich otamo gimomiyo koro nengo mar ngima medo idho ne oganda. Nyaka Ramogi mana kana singo wabiro bedo koda wendo mane chenro ni mar mondo mi watwagi kaluwore koda yore ma wanyalo dak godo kaluwore nenore ni mbele pod pek. Nyaka Ramogi magi moko weche ma wamiyo pek. These are flat prices from OPEC, and there's nothing much you can do about. Koni tiwacho ni ngima dok piny nadi kama futa to dhi malo. Sirkal owacho ni gionge teko mar gayo nengo mauta e sama nengo manyien mar mauta oidho gi e kind Sh16 nyaka 33. We have had an extremely disastrous and difficult one year, and there's no reason whatsoever for Kenyans to believe that the next 1 year will be better. Ogai mar Azimio Raila Odinga oseyo piny owacho kuom siko medo nengo mar ngima kopogore kod singo manigi keto. Jothurwa kik wetho wuon nyithindo bet kayiem. Gitim matek, gitim gima ka daktari de ngima, do mor koneno ka timre. Higni 20 tok nek mare, familia Christine Bai pod manyo ratiro. Machiegni Nyaka Ramogi pari nyalo tudori kodwa e namba mar ote machuok mar 360 bende yudo achiel kachiel e mbui mar YouTube, wantie achiel kachiel Facebook mano Ramogi TV, yudo wa Instagram Ramogi TV kachiel kod Twitter. Nyinga Simfrozo Kinda, jaloko marwa Elizabeth Otieno. Kawachako ni jopiny medo nyiso ichwang kod okang mar medo nengo modhi nyamburko kod mauta mataya e kind Sh16 nyaka 33 chakore tich abich jumani nyaka tarik 14 dwe mar 10. Mana kae dwe no koth lero no okang mar piny owacho mar weyo tiyo kod omenda ma osejuog jonyiew mauta ma onego ogeng godo medruok e nengo mauta koro medo pek mar nengo mauta mabiro medo nengo mwandu mamoko bende. Otieno ma piny rugo tich abich, duol mochung' ne tayo nengo mwandu modhi nyamburko kod teko stima EPRA ne olando medruok e nengo petrol, diesel kod mauta mar taya kod omenda mamalo mogik chakore dwe mar 9 higa mokalo. Petrol nengo ne oidho kod Sh16 gotonglo 9 lita ka lita, diesel omedi kod Sh21 gotonglo 3, ka mauta mar taya bende nengo ne oidho kod Sh33 gotonglo 1. Ma koro tiende ni nyaka tarik 14 dwe mar 10 lita achiel mar petrol idhi us Sh211 gotonglo 6 e boma ma Nairobi, Sh211 gotonglo 4 Kisumu, Migori Sh213 gotonglo 1, Homa Bay Sh212 gotonglo 2, ka Josiaya dhi nyiewo Sh211 gotonglo 6. Diesel ma itiyogo e nyamburko mag ting'o jowuoth, tingni mag pur kod masinde manyayo teko stima idhi ng'iew Sh200 gotonglo 9 Nairobi,
Kisumu siling 202 gotonglo 7, Migori siling 202 gotonglo 9, Homa Bay siling 202, ka Josia dhi nyiewo lita achiel mar diesel siling 201 gi Simon. Medruok e nengo mauta mar taya ma itiyogo gi jogo maonge kod teko stima e neno gotieno wang'ni oketo nengo mwanduno malo moingo kata mar diesel. Ne johala, jowuoth koro nyaka winj pek mar medruok e nengo modhigo. Ok wamor gi gima wachiew kawuono gokinyi to wayudo kotimore. Ng'ato ok inyal chiew gokinyi tidhi kawo mtoka kama nyiweye tidhi e petrol station tiyudo ni lita achiel mar petrol en siling 211. Diesel en siling 201. Koni tiwacho ni ngima dok piny nadi ka mafuta to dhi malo. Winjo, en wach marach kabisa nikech dhi chuno wan kaka joma tiyo transport sector mar mondo wamed transport na abiria ma idho mtoka. Giwacho ni okang' ma kamano dhi medo pek mar ngima nikech nengo mwanduno ni kod mbi mapek ewi nengo mwandu mamoko. Fuel komedi, fuel ni kila kitu e Kenya ka. Keja fuel ni ng'ama nie puodho golo bando eka kele town tiyo gi mtoka to mtoka tiyo gi fuel mang'eny sana. Sirikal ni koro en sirikal ma koro hinyo jopiny. Nikech gigi pok otimre nyaka wabed e Kenya ka. Loch Ruto ni en loch pok otero hustlers marach. To kano donjo loch wacho ni ma loch ma hustlers. Thothgi bende koro neno ni piny owacho ok osebet kod paro mar duoko nengo mauta piny kaluwore kod okenge ma sirikal osebet kakawo ewi nengo mwanduno chakore Kenya Kwanza ne kawo telo. Wakati wa kuongeza percentage ya VAT kwa mafuta waliweza kutuambia ya kwamba itaweza kustahimili bei ya mafuta ambapo tutakuwa na ongezeko ya kila mwezi yenye imekuwa hapo awali. Rais wetu aliweza kutoa subsidy ya mafuta ambapo alisema hakuna haja kuweka subsidy lakini atasaidia wananchi wa Kenya kudhibiti hali ya maisha. Koro waneno ni okwa serikal gimuolo ni kaber to giduoke bech mafuta ne piny. To ka ok ginyal to wan wawegi ok wabidhi tich nikech onge tiene dhi tich to onge gimiago. Koro wabo dhi mgomo mondo serikal one gima ditim wane kaka diwakonyre. EPRA ne owacho ni nengo mauta oidho nikech pinje manyayo mwanduno oseduoko piny mauta mayudore e chiro, okang' ma omiyo nengo mwanduno koro medore. Piny owacho bende ne ok otiyo kod omenda ma osebed ka ijuogo jonyiewo mag mauta ma onego bed ni tiyogo e gayo medruok mar nengo modhigo kaka ne otimore tich Ang'wen. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Kapod wantiere weche mag medruok e nengo mauta en jatend migawo mar teko Davis Chirchir oketo e lela ni onge gima piny owacho nyalo timo e duoko piny nengo mar mauta. Chirchir mane loso mbele komiti mar od bura mamalo mochung'ne teko owacho ni idho e nengo mar mauta ikelo kod weche mag pinje maoko kaka medruok e nengo mauta e pinje maloso mauta, lwenye kind piny Russia kod Ukraine kaachiel gi idho malo e nengo mar dola. Jod bura mag Azimio kata kamano kwedo duoko makamano kendo sundo piny owacho mar Kenya Kwanza mondo duok chenro mar duoko piny nengo mauta kata subsidies. Chris Owino miyo waler. E mano madhi njao chuny jopiny, jatend migawo mar teko Davis Chirchir owacho odiochieng' alanga ni oganda jo Kenya oikore ne medruok e nengo mafuta e dweche 4 mabiro kalure ni onge gima piny owacho nyalo timo e duoko piny nengo mafuta. These are Platts prices from OPEC, and there's nothing much we can do about. There's been some 3.6 million barrels cut on daily basis, about 4%, 3.6 to 4%. And it's just unfortunate that we don't have our own product as a country. Chirchir kaachiel gi bad migawo mochung'ne ng'iyo nengo mafuta e pacho kae EPRA onyiso komiti mar Vincent Kawaya ni medruok e nengo mafuta en gima okwako piny mangima ma ok pacho kae kende. My view, Chair, I think one is that the spike is a global spike. It is a spike that has been seen across the globe. Further, we have seen this happen in our region. Our counterpart in Tanzania did release their pump prices last week on the 6th. They do it bi-weekly. They did increase prices as we did yesterday as a regulator. Piny owacho onyonore ni medruok e nengo mamalo mar mafuta ikelo kod idho malo e nengo mafuta e pinje maloso mafuta, lweny madhi nyime kind piny Russia kod Ukraine kaachiel gi idho malo e nengo mar dola. Over the last 3 months we have seen a spike in
The landed cost of petroleum products, as I said, is an international global traded commodity which is not within our mandate. One, we have seen the Organization of Petroleum Exporting Countries, OPEC, cut production by about 3.6 million barrels, which is about 3.6% of the global demand. This was caused a supply and demand imbalance driving prices up globally. We've also seen the continuation of the conflict we've seen in Russia and Ukraine continuing to drive up prices as well on account of lower supply. Sirkal kata kamano oyudore kama diny ewi okang' mar wito oko omenda maduoko piny nengo mafuta mong'ere kaka subsidy. Jokanyo mag komitino owacho ni mano e yo kende mar konyo oganda jo Kenya masandi winjo matek kaluwore gi pek mar ngima. Ing'eyo ni kata sirikal mokalo ne kelo wach mar subsidy ni kane gidwa cushion go jo Kenya against bei mapek kata bei mang'eny mar mafuta. To pesa michulo go subsidy ok en pesa ng'ato mogole ofuke, en pech sirikal. So kanitie kuma gitiere kata kuma giwacho ni gidwa kane mondo tere obi otim kata konye migepe mamoko mag sirikal. Ma bende en migawo mar sirikal, to sirikal be monego bed ni neno ni joge citizens mag piny winjo maber kata nigi kwe kata ngima. Omenda kata ng'ato wach ni ne thoth, omenda ma ichule subsidy ok en pesa ma ng'ato golo fukone. En pesa ming'ado kuomi ting'ado kuoma ting'ado kuomi ma usa lot tichoko kanyakla. Pesa na kodok udhi chiwo subsidy mondo mafuta obed nengo ma jopiny nyalo ng'iewo. En peswa emotiyo mondo konywa mondo wadag maber. Ok en pesa ma ng'ato golo fukone katero. Omiyo ng'ato ok nyal konwa ni kochul ma ni to dhi nenore marach. Pesa na kochul mondo konya en richo mane manitie. Wan ema wachulo osuru to wan ema wacho ni wadwaro ni nengo mafuta odok piny. Koro yo ma gidhi duoke go piny kata osuru wan ema gikawo gichulo mondo odok piny. Mano to koro kochuno wan nikech wan gima wadwaro ni ngima obed mayot mondo jakenya obed ni nyalo dak. Chir kata kamano orem chiwo singo mar duoko piny chenro mar subsidy ka olero ni migawo mare dhi bago romo kod migawo mar omenda ewi chenro mar rieyo bech mafuta e pacho kae dweche mabiro. More importantly, if we can conclusively agree with the National Treasury to reinstate the stabilization fund and not to expense it the way it has been currently entered into the books. Chir onyiso komitino ni piny owacho ne otiyo kod omenda mar bilion 169 e rieyo nengo mafuta. Mabiro e kinde ma jaod bura ma Embakasi East Babu Owino okwayo riwruok mar Azimio mondo owuog oko e twak madhi nyime kindgi kod piny owacho mar Kenya Kwanza kaluwore gi idho malo e nengo mar mafuta kaachiel gi pek mar ngima. Weche moko miwacho mag bipartisan wawere gi gigi. Nikech gimokwongo mono nego bed ni wawache wach bipartisan ni nen weche mag ngima modhi malo mondo mi odog piny. To ka koro wantie bipartisan to ngima pod medo mana dhi malo. Ok onego bed ni wagone jogi wapamonegi seche ma pod gimedo ngima mondo ohiny jopiny. Gimedo bech gik moko ohiny jopiny. Sani kata ng'ama usa lot, transport cost ni mbele malo. Sani kidhi kata tich kitiyo gi matatu, bei ni malo. Koro bei dhi malo, ji onge tich, income bende mantie matin, be ng'ato be ok med msara. Koro mano nyisi ni Kenya piny masani wantiere ni jogi osetieke. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kweth mar Azimio la Umoja koro lero ni piny owacho mar Kenya Kwanza onge chenro malong'o mar duoko piny nengo ngima ma koro tek e thurka. Kotenegi kod ogai mar Azimio Raila Odinga, jotelogo nowuok kara ywak ni okang' mar medo nengo mauta en mano mabiro hinyo jopiny. Jafwambo marwa Eric Owenga ni kod ler mathoth. Odiochieng' achiel kende tok sirikal mar Kenya Kwanza medo nengo mar mauta e thurka, kweth mar Azimio ne okoko mar chiwo pachgi e okang' ma kamano. Mae tok nyangile mag Azimio bedo kod romo chakre gokinyi mar podo wach e okang' ma kamano. At midnight, the cost of diesel went up by 21 Kenya shillings. Paraffin, exposed Kenya Kwanza, when its price went up by 33 shillings. Petrol, exposed Kenya Kwanza, after rising by 16 shillings higher. You cannot manage economy via propaganda. 1 year, all indicators point to the fact that life is deteriorating, not improving.
Odinga gi Lange nonyiero mokalo yo ma jatend piny William Ruto osebedo ka goyo kore ni ochumi dhi maber to medo mana kethore mobalo kod singo mane gichiwo ne jo Kenya kinde kisera mar ombulu. Given the state of economy and the prices they made during the campaign and the promises they made during the campaigns, Kenyans would have expected that Kenya Kwanza would cut down expenditure and borrowing. The regime did the complete opposite, spending money it does not have and raising it by extorting more taxes from the suffering Kenyans. Jatend piny William Ruto osebedo ka goyo kore ni duoko nengo fertilizer piny biro tieko midhiero ma jo Kenya kaloe gino mane Odinga onyiero mokalo. As long as the government has not resolved the price of food and fuel, the cost of living will not come down. No amount of fertilizer will lower the cost of food as long as the cost of fuel is unchecked. Even if you give the citizen a bag of fertilizer, but make it impossible for her or him to plow an acre of land, you have not solved the problem. Kwethno nosoko wang' piny owacho ka giwacho ni higa achiel tok Ruto kawo telo e thur ka onge ber malong'o ma inyalo wacho e piny owacho mar Kenya Kwanza. The once mighty currency in the region has received severe beating. The shilling has lost a quarter of its value against the US dollar in 1 year. In August 2022, the shilling was trading at 120 for $1 US. A year later, the shilling is trading at 150 against US dollar. Wach mar somo mathuru ka bende ne giwuoye ka Azimio lero ni weche mag tiegruok ma pacho ka kendo ka onge lai malong'o to ganda ok bi yudo tiegruok maliw kaluwore kod sera ma oketi e sekta no gie sani. Implementation of the CBC curriculum is in chaos. Mismanagement persists as key institutions like the TSC, the KNEC, and the ministry itself. Inequality between public and private schools is rising. The quality and capacity of day schooling is that parents are being forced to pay for this chaotic and poor quality education. Banka thuolo maromo dwe achiel ka gi chiko itgi ni twak madhi nyime mar Azimio kod Kenya Kwanza koro kendo kweth mar Azimio okoko mar sayo piny owacho ka gino bende koro nyuolo penjo ewi twak madhi nyime ma bende geto kelo kwe tok ywarruok bedo e thurka. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Nairobi. Erokamano Eric Owenga kuom lipodno ka wadhi nyime ni riwruok mar weg kembe mondiko ji tich FKE oseyo piny owacho kuom medo yie osuru ewi jopiny kowacho ni ok en gima ber ne ohelni kod chuogo thuolo mag tije ne jopiny. Jondik ji tich go wacho ni chenro mag medo chuogo osuru nyalo biro miyo ji mathoth loro ohelnigi, ji biro wito tijegi kendo nyalo biro duoko piny dongruok mar ochumi ma pachoka. Riwruok mar weg kembe mondiko ji tich koro wuok oko mar kwedo piny owacho kuom siko medo osuru ne jopiny, gino ma giwacho ni medo mana hinyo ngima oganda kod thiro ochumi ma pachoka. FKE wacho ni gisiro chenro mar Kenya Kwanza mar manyo osuru kuom jopiny, kata kamano gimor ni sirikal osebedo ka medo osuru piny maru moro e tok wadgi, gima koro miyo lwasi matimo ohala e pachoka okethre. Employers are no longer able to plan their costs and inputs. Stability and predictability of the business environment is important for proper functioning of the business environment. The American investment advisory firm, the Morgan Stanley Capital International, MSCI, has dropped Kenya's listed firms from its index review over the worsening business environment in the country. Jodik jotich koro buogo matiyo kod yore mamoko kaka chungo ji e tich, ndiko ji e tich e yor orak e kind chenro mamoko kaka yor kedo gi nengo timo ohala masani oidhe pachoka. We are seeing a reduction in jobs. Enterprises having to really review their business models to be able to support the wage bill. So increasingly we are looking at short-term, flexible terms of engagement that perhaps either outsources that service or takes on people on contracts for short term or contracts for a specific task to be done, and once the task is done then you release
that person. Kane otelnegi kod ogai margi Habil Olaka, FKI wacho ni osuru manobiro kod chik mar omenda ma higani osenyo ohala e pacho ka gino mosemiyo piny Kenya owito ohala nyaka kinde kod pinje maoko. Luoro koro nitiere ni meto mar nengo mauta odhiambo manyoro dhi medo siko iye jopiny masani ni piny. Kenya lost over $345 million worth of foreign direct investment and other investment inflows in just 3 months as economic growth plummeted over unfriendly policies. Olaka wacho ni sekta mar bengi sani dhi marach kaluwore ni thoth oganda ok duok hola manigi kao kaluwore kod nengo ngima masani oidho. Working population are getting into a situation where they can hardly afford to meet the health, education, food and shelter needs for their households. We appeal to the executive and parliament to address this matter by involving all stakeholders in the process of developing policies that reduce poverty and enhance economic growth. FKI koro dwaro mondo piny owacho duoko osuru mijuogo jo Kenya kod kembe piny, oket lwasi makare mar timo ohala, kendo chung chenro mag osuru michano medi ne jo Kenya e thuolo machuok mabiro. Ramogi kaluwore koda weche mag pek mar ngima. Ang'eyo ni weche manyien makawuono gin mana lit tok lit. No kadwa ni mondo wachak wadhi mbele gi lit. Ka kamano antie koda wende studio ka bende wadwa ng'iyo ni to wadag nang'o kaluwore ni piny owacho osewacho ni onge koda teko mar gayo nengo mar modhigi. Bende koro nyiso ni ja Kenya ka ja Kenya nyaka koro many mana yo ma obiro dak koda. Nitiere koda jalony e weche mag ohala mano Otieno Panya ma bende dwaro wacho ni to koro odwa konyowa gi paro ni to ere kaka wadak e chenro ni machiegni ahinya studio. Kendo aparo ni wach maduong' madwa penjo madwa ni mondo wawuoye en ni jo ohala, ok jo ohala, joma tiyo bende koro sani yuago osuru ma imedo kinde ka kinde. To gine tich machakore saa 2 nyaka saa 11. Sama wach mar omenda mitiyogo kata expenses ka tije mag omenda omedore, nyiso ni onego imed yore ni mag yuto. Ere kaka wachako? Erokamano ahinya Cyprus kuom miya thuolo ni mondo abi e studio ka. Penjo no ber. Issues mag gik mosemedi kata na tax mosemedi biro hinyowa, kendo koro nyaka wapar, and especially oken kata na joma tiyo kende, gin ji duto te makoro ntiere Kenya ka, obede ni en student, obede ni en ng'ama tiyo, obede ni en ja ohala. Koro nyaka wamany other ways, yore mamoko manyalo keto revenue. Tiende ni mana kaka ni wacho ni expenses wasedhi malo to yuto watena ena machacha. Koro nyaka wapar ni to ere yore mamoko ma wanyalo medo go ang'o, ma wanyalo medo yutowa. To yore gi ng'eny, ineno. Aparo ni mana matin gimomiyo na ang'iyo joma ondika ahinya en kaluwore koda osuru mag piny owacho ming'ado achiel kachiel e osara ma joma ondiki. To gimomiyo bende nacho joma ondiki en ni koro sama iwacho ni ere yo machielo mamedo go yuto, par ni saa 2 nyaka saa 11 itiyo kamoro. Koro inyalo mana ng'iyo kanyo nikech ang'eyo ni gino mako jo Kenya te. Erokamano. Jomondiki mana kaka isewacho ni ng'eni en e tich chakre saa 2 nyaka saa 11 kaka isewacho. Jomoko bende dhi nyaka 12, jomoko bende wuok saa 1. Koro ng'ani nyaka many gimoro ma iluongo ni a side hustle. Side hustle ni en tiende ni en gimitimo kopogore gi gimitimo ma the mainstream thing mitimoga. Nitie gik mang'eny. For example, japuonj en ng'ama donjo e skul saa 2 to wuok 11. Japuonj ni nyalo bedo kata ko organize tuitions. Kan tuitions mi nyalo organize maybe school, inyalo organize tuition kata na e odi mondo mi yud extra money. Ji kaka doctors ineno nyalo medo kata na apart from the main hospital mitiyeno, inyalo timo gimiluongo ni consultancy. Koro ibedo gi contract gi kembe mamoko mondo mi imede yudo kaka inyalo tiyo. Apart from that, wanyalo donjo sani kata na mbalariany universities gi dwaro jok manyalo gimiluongo ni linking up industry to gi industry and academia. So professionals matiyo already idwaro nyalo timo part time teachings kata na universities gi.
Neno. Koro, I think the main gima important kani nyaka wa change our mindset. Wawach niya, ok ni ka sapaga chelo seromo to wadhi ot. Sapaga chelo sani koromo, nyaka ing'i something extra mabro medo ni pesa kalore gi revenue nicha. But most importantly, apart from kada na ohala gi, nyaka wangi kaka wanyalo ng'ado expenses wabi. Interior expenses mang'eny ma. Kapok idhi kanyo, dogona ni mondo aneno ki iwacho ng'eny services ma ng'ato nyalo chiwo. Bende nitiere mwandu ma ng'ato matiyo kind saa 2, awacho mana saa 2 nyaka 11 nikech mane mondiki e otas. Ang'eyo ni ng'eny ji dhi makalo kanyo. Bende nitiere mwandu minyalo uso kari mar tich ma bende parni ok ochocho chenro ni mar tich ma kambi be ok obedo kodi mager to imbe imedo yuto mari. Erokamano ahinya. Nitiere gik mang'eny minyalo timo, especially kalore kata na mwandu. For example, ka in a setup mar office, wan kaka joma puonjo weche mag ohala, wacho ni ng'ata mineno en customer. It means ni kata na colleagues gi mitiyo gogo. Neno, inyalo kata na, so long as ni okel gimilo ni conflict of interest e tijini, inyalo uso ne ji saa, inyalo biro gi lewni mag joma mine, lewni mag joma chuo, lewni mag nyithindo, neno. Mago achiel kuom goods minyalo uso. Now, gima important mabada wacho e issue mar side hustle ni, nyaka bed gimoro miparo ni yani gima in go gi passion, inyalo time mayot mok interfere gi your mainstream work mamitimo. Iwinjo. Nitiere farming mabende inyalo timo. Neno. Inyalo timo farming and then iuso gigi just within joma utiyogo kagi. So inyiso gi ni bwana an gi oganda moko manya gole puodho, an gi bando, an gi nyanya, an gi kitungu. Magi gik minyalo timo kata ka ok interfere gi your mainstream work. Kamano. Erokamano bende aparo ni samoro kaka ng'ato dang' chaki. Ng'enyne nyalo yudo ni ng'eny ohala chakre kendo tho ewi ng'ato. Para ni ohala mar uso alot ni asepare. Tipo ka ng'ato chako use tiparo ni ambe nyocha paro na dwa use. En yo mane en ikruok marne ma onego ng'at machalo kamada chako side hustle kata ohala mabathe oket kare nikech samoro bi chako ohala to okidhi mabor kalure no kiketo chenro makare. Mano penyo maber Cyprus. Gima timre go ohala generally ohala te odwaro preparation, and preparation here gik mang'eny ma monego watim en a good part of it onego benwa plan. Ineno kato ing'iyo ni kiwuok tich saa 11 for example, ketane time for this tijini, tich midwa timo ni. Koro ing'iyo ni kaka Nairobi ka, ing'iyo ni ka idho matatu machope ot, adhi chopo sadi. Tijini, can I do it between seche madonjo go nyaka gi seche ma probably adhi nindo or something like that. Koro mane omiyo gimitimo ni nyaka obed gimoro ma inyalo timo with ease mondo kik okethni tich moro ma itimo chan. Nikech assuming ni time kata nyaka saa 6. Saa 6 onego bed ni nindo kiny kendo ichako imonjo tich. Apart from that, general business concerns kaka ng'iyo the market. Kibiro with that idea, nada timo gini nyaka ing'ini mokwongo ni to ada dhi uso ne jomage. Kikibed gi idea mang'ama dhi uso ne to onge. Neno. Mar ariyo inyalo ng'i aspect kata na finances. Again, nyaka ing'i the viability mar this project mida donje ni. Ing'iyo ni to project ni bo nya kelo na pesa, bo nyalo medo na pesa. Seche moko ibiro inject pesa a project into pesa nino dhi lal. Michake yuag pesa no kendo. So magi gin preparations monego bed ni watimo kapok wadonjo a side hustle ni. Yeah, just like kaka the team for any other business. Nyaka ing'i feasibility studies, nyaka idhi into market chalnade, nyaka ing'i the demand and supply ma the product ni chalnade, supply ida yudo kata na product no kanye. Koro these are preparations monego watim kapok wadonjo the act matimo the thing, the project itself. Erokamano panya iwacho kanyo wach mar omenda michako go ohala ma bende dho ngere dendo ni capital. Ng'eny jolony wacho ni kik ikaw hola kidwa chako ohala ma ok ilonye kata mapok ni timo. Manyiso ni koro kamidwa gole pesa ni kapo nono ni ok anyal kawo hola to ing'eyo kaka sani samoro omenda miyudo no otwere weche mang'eny ma samoro nyalo moni mar mondo mi ikawe ichak timo kode ohala mapok ni ng'eyo. Gin yore mage ma ng'ato nego ng'i kata yore mage machielo minyalo yudo go omenda mondo ichak godo ohala ma bende kapo nono podho to kiyud kichaki donjo e bugo machielo.
ola to seche moko wang ne chun wakaw. But kata kok idwa hola nikech other forms mag yudo finance kopogore gi hola en mana kikaw kuoma ikwayo relatives, ikwayo siepe, but generally nyaka idoga keno ni kata kikeno gi cooperative society kata kikeno gi bank nyaka idoga savings nicha. But apart from that, and a bit of a different thought in terms of capital micha go wala. Okoala te dwaro capital. Wala, not every wala dwaro capital. Nti moko minya chakoraka ori nyacha get a little capital, then you grow. Idongo capital cha. Kaka side hustle, for example, niti moko ma you must not really inject much money into it. Inyalo chako gi matin. For example, assuming ne ideng yograna, for example, jomuti yogo ngeni katana from your salary. Yodo katana 5 kuri ngini nyake jenye madonge. Kone mo wacho no wangado wagine ne wa cut cost ka. Yodo pesa moro ideng yogo katana shirts apart, for example. Then you get a cost of let's say 200 shillings. Gikomba. You go pass my Tibiru so 500. At the end of the day, you shall have made profit. 300 for every shirt. Yes. Kuringini mano, you plow back profit chakendo, then imedogo kinki, then you grow it. So basically, my ideology has always been, you grow capital. And you don't look for, okay, they manual capital, no. But what don't accumulate capital, no? Then anymore they timango. A good number of people, even your capital today, and if you come back 1 year later, the capital is not there, the business is not there. So better me inimi grocha, moloyo, maido de olo. Yeah. Ero kama na enya, uwe ne ngato penjo kani uwe ne ewi ohala mar Shylock. Shylock nyiso ni ingi omenda ni moro mi ikano kamoro tineno ni okidwa tiyo kode karidwa ni donj kode ohala koro ka ngato wacho ni miya siling 5,000 miya siling 1,000 wacho ni 1,000 ni idhi duoko gi siling 1,000 kata kamano ji yuago ni en omenda ma onge gi okin gadira no dhi duogo kaluwore ni ng'eny ne ionge koda chenro makare mar tayo hola. Shylocking in a bit of a risky business. Kuom ng'ama dwa chake en ohala ma tek nikech ikia ni ng'ama dhi miyo ni just like kaka isewacho ikia ni ng'ama dhi miyo ni biro duoge. Shylocks gima gitimo kawuono ni gibiro attach property ni. For example, abu nyisi ni imiye gari, imiye title deed, imiye this and this and this and this. Shylocks mang'eny osedhi through very difficult times. Seche moko ng'ato mi gari to gache ni kata nata gine ne iluongo nang'o logbook mare uonge go en be pod en gi loan and all that. Koro gigi end up ni okokonyo ng'at matimo the shylocking business ineno. But generally ka organize maber gima duong' ma ineno hinyo jo Shylock en ni security ni pesa niche ibro yudo onge ga ineno. Koro it's a bit of a tricky business, but most of joma timo Shylocking timo ne joma ging'eyo, people that they can relate to, and that is why you know mostly gidwa timo ne ng'ato kata na man gi pay slip, because they are sure ni ng'ani at the end of the day obo chula ineno ng'at mo attach property ni. But generally it's a bit of a risky business. Pero kanano ka ng'ato penjo ni wan jopeng watim nang'o mondo wamed yuto marwa? Jopeng are really gin joma gin advantaged. Yeah, get advantage because jogido pesa gi pile. But problem ma japeng nigo ni gi kin ineno. Koro onego be ni ing'iyo the whatever pesa minyalo yudo pile, minyalo yudo in a day, ka to ing'iyo your expenses, then you reduce. But most importantly, gima nyiso jopeng niya, kiki be the stage kirito ng'ato ni mondo bi ting. Because until peak hours, of course ibro yudo ji. Maybe in the morning and then go the ambo. But in between here, sechimoko the traffic nyalo bedo a bit low. Jopeng nyadonjo kata na business kata kaka na errands. Ineno, a number of jopeng donjo errands so that in jo customers gima in kata kod gi jipira reyo kata jipira dek. That in between the day, ginya orini ngane, the yom nagini, so that you are busy every day.
Apart from that, jopeng sani odonjo kata na e wala mar tero nyithindo school gi. In nyithindo mokariyo. Of course, I'm not an advocate for moko matingo nyithindo mang'eny in one pikipiki achiel cha. But of course, inyabedo kata nyithindo mokariyo adek or kata na nyithindo, but itero gi at intervals, within that given time ma gidhi school no. Koro, ka in japeng mana marito customer morite stage cha, and most of the time kidhi stage bodo ka gibeda girito ji. That is wrong. Inyalo donje issue gine businesses kata mag kaka errands gi, but apart from that, okibed in one place, inyalo dhi in other places. But most importantly, gimene wawuoye ka japeng pod nyalo timo side hustle. So that sama oko tim peng ni en gi side hustle necha, kata biashara moro matenge motimo manyalo kelo ne ohala. Ero kamano sa mayo wango kaka kamano iwacho ni onego wakat cost wangad kata gigo mwatiyo godo. Inyalo mana 200 ka watieko. Cost nyaka wangadi, and cost generally government nyaka ngad cost, sirikal gimbe nyaka ngad cost, to jopiny bende nyaka ngad cost. Gimi wacho kama niya, kikinere ni the government and so lavish in terms of kaka gi spend, but at the same time ginyiso jopiny mondo mi oka austerity measures it doesn't augur well, okonere maber ni inyiso jini, and then in gi foreign trips ang'o moko ma jineno ka a bit of some opulence in it. Koro magi nyalo temo mondo mi duok chien. But most importantly, japiny nyalo ngado cost in terms of expenditure. Nitiere habits ma ji oloso, like Friday nyaka wadhi out gimoro maraila, kuri nyalo wache boda ka chiel mondo watiegi director. Kamano kuri inyangado gine kaka cost, inyangado in terms of karana food stuff mitiyo ge out. Some people relocate to other houses that are cheaper, and udi moko ma cheaper in terms of rents and all that. Ero kamano adwani mwana ngade gi kanyo kata kamano en twak ma ok nyal rumo sani mak mana na goero kamano kuom chopo mondo watwage jowa. Nyaka Ramogi gi kanyo wadwani mondo kawiye matwak anano ka penjo uthoth kata kamano wabro temo duoko moko kuom gi e mbui ka bende Otieno Panya bende wacho ni nyalo yude e mbui mar mondo be twak mang'eny kalore ni en jalony weche mag uchumi kachiel kod ohala. Wadhi yo matwak. Ma e chenro makelo ni danji malie. Kik od belo bai. Wakelo ni be. Ang'o mirito? Aliye juu. Fuata. Ma e chenro makelo ni duond yawuoto nagi. Apuro puoth ngima, apuro puoth poetry bende apidho kodhi. Duond mine nyalo. Kod ohala. Ng'at mochako ohala nikech ng'ane no ochako. Gino gidhi mbak ndalo. Wuoyo goganda mar onagi ka jiwo gi kik gibedi gi luoro. Kod Stella Brenda, Linda Ramogi kod DJ Kolo. Wuok tich nyaka tich abich, saa 8 odiechieng' nyaka saa 10 odhiambo. Mane Ramogi TV. Bazenka hatukujaji na haijalishi ni ngori gani imekupata. Tunakujenga ujisort. Ingia Google Play Store, download Zenka na uregister to sort ngori zako. Ka ng'ato timo timbe maundu, ng'ani onego jonyuolga okaw mwanduwa otigo mwanduwa piny ni an mare. Jot riwore e dwaro ng'ado bura makare. Inokende gik matimre, gigi dhi timre nyaka chieng' man. Ich lach. Kachakre dwe mabiro to pesa no medre ne matin. To adiera e taya e mudho. Jononro odone maber moyudo gimoro amora man ka. Be ibiro ng'ad bura e yo makare. An iluonga na chieng'. Tineno ot mantie kae. Man odwa. Ratiro ma obudho e wi Nam Cinema. Mane Ramogi TV. Injili kalo wakelo nu wende mag puoch gi pak. Walemo kanyakla kendo wajiwore ka achiel gi neno mang'wono mar Nyasaye osetimo e ngima joge. Tudri kodwa Jumapil ka Jumapil chakre saa 12 okinyi nyaka saa 7 odiechieng'.
iyudo e chiemb chuny kod gweth koa kuom jotich Nyasaye mopogore opogore. Kaitai kod Roda Nyarko Kitmo kod Ken the DJ e chenro mar Injili Kalo mana e Ramogi TV. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. You stay soft, Adric concentrate. 1. It is 4 times more concentrated. 2. It is packed with 4 times more fragrance. 3. 1 bottle gives you 40 washes. You stay soft, Adric concentrate. Also available in convenient sachets. Machini kendo nyako Ramogi jotend loch nanga mag owuok oko mar neno ni oked kod mibadhi duto monyonore apise mag piny owacho ma pacho ka. Kotelnegi kod jatend jotije mag piny owacho Felix Koskei, jotelogo yango ni gin kod okenge makare ma gidwaro keto e tim mar neno ni githiro weche mibadhi chutho e apise mag piny owacho ma pacho ka. Magi ne giyango e romo mane gibedo godo kawuono e kar tiegruok mar piny owacho mano Kenya School of Government kod jotelo mamoko kaka jagoro mogirore migawo mar arita Raymond Omolo, jatend Immigration Julius Bitok kod jalup jatend EACC Abdi Mohamud. Corruption. The word of prayer, I want to request you kindly to allow me to remind From the immigration side, I want to tell the country that we have been able to turn around immigration and that right now immigration is a corruption-free zone and that we are doing everything possible to ensure that Kenyans are able to get their passports within 7 days. As EACC, we are really convinced that we are on the right track, and with this kind of momentum, we believe in the next few years we will see a lot of progress being made in our country in reducing corruption. We not only give services to Wananchi, but Wananchi get to appreciate that the taxes that they pay for government programs are properly utilized. The assurance we are giving Kenyans and the public is that we will continue to engage. We are not relenting because the safety and security of Kenyans is our responsibility. Let ourselves as public servants appreciate the situation, appreciate the extent that corruption has permeated, and also come up with strategies and ways of ensuring that we eliminate this corruption within the ranks of government. Enigri prario sani nyakane chiel gi magina manegi laktar Crispin Odhiambo Mbai ma en japuonje mane en japuonje mbalariany ma Nairobi kendo ne jakanye komiti manochung'ne weche mag timo lokruok ne chike mathurka. Higni go duto familia mara wacho ni pok giyudo ratiro e nek mane otimne Mbai. Jafamo marwa e kaunti ma Homa Bay Ali Abich ne oyuore nyasi mar rapar mare mane obagi e dalane manie gweng' ma Masakla e kar chung' od bura ma Homa Bay Town. Tarik 14 dwe mar 9 higa mag 2003 piny Kenya ne okuyo kaluwore kod nek ma koch manotimne wuod luo Dr. Crispin Odhiambo Mbai manochiel gi magina ma onegi e od bura Nairobi. Nek mane obiro kaluwore kod chung' motegno mane Dr. Mbai omako e wi loch mar kor gwenge. Odiochieng' ma kawuono familia mare ne obago nyasi mar 20 nyaka ne chiele gi magina. Nyasi mane ochakore e limbo kama noike dalane nyaka e kanisa kopere ma Masakla mane otele kod Bishop Michael Odiwa. Min ode Margaret Mbai wacho ni pok obedo negi mayot nyaka ne negi wuon pargi. Daktari kano dhi Bomas nodwaro ni lokruok obed Kenya ka kendo no fight kano ng'eyo ni ka government odhi e kor gweng' to ngima jopiny biro lokore. According to when yomiyo no fight for that, noneno ka telo mar Kenya ni ok osebet mayot ne jaluo. Koro nong'e ni ka telo oter piny to ngima biro lokore kuom jopiny.
and ang'eyo ni ka daktari de bedi nitie gik ma ok domorgo kaka nawinjo ka nowuoyo chon. Familia mar Dr. Mbai wacho ni higni 20 bang' kane osechiele gi magina ma onege, pok giyudo ratiro ka wuok kuom sirikal kaluwore kod nek makoch mane otimne. Jok mane oyud mane oneko nowach ni nowe. Koro an ok anyal wacho ni nitie justice manotimore, but for me kaka jakristo an awe mana revenge ne Nyasaye. Koro an kwayo mara ni jothurwa kik we tho wuon nyithinda bed kayiem. Gitim matek, gitim gima ka daktari de ngima domor koneno katimre. Jolony e sekta mar somo kod josiasa manoyuor e rapar mar 20 nyaka nende gi Laktar Mbai kane otelo kod jalup gavana ma Kisumu Laktar Matthews Owili ne ok onedwaro nitie mondo gavanas mowuok e alwora mar Nam Lolwe oket chenro mag dongruok ma opogore ma inyalo pargo Laktar Crispin Mbai. Ber kata nyalo bedo maber mondo mi gavanas mag Lake Region oriwre gi family ka giparo wuoyi ma otegno ni. Okay, mondo mi wane ni waketo ne rapar makare mondo mi wa immortalize owach ka gi jo padri gi family ni ber mondo mi wapar ni to be nitie kata barabara minyalo chake, be nitie kata skunde moko at least kata nitie skul moti mang'awa mochake, be nitie library moro kata resource center minyalo chake. Many of our leaders do not commit themselves to this constitution, so we end up in a situation where we have what the late Professor Kotho Gendo said, that we have constitutions without constitutionalism. People who are ready to live by the constitution. And that is the challenge that we must work on and pressure our leaders to please ensure that we actually implement the constitution. Jotelo mamoko kaachiel kod jogweng' ma Masakla bende paro Laktar Mbai kaka ng'ano mane ochung'ne dongruok ma opogore kod siro chenro mag somo. Wabiro kwayo mondo sirikal owuog ayanga mondo bokonwa ni ng'ano otimore higni 20 ka momiyo Mbai nonegi. To bernwa kinyalo yange piny mangima, e Kenya mangima, kech no okedo matek ne Kenya mondo mi wabed kod devolution kako po gwenge kata kinde ne kaka jopiny winjo kaka resources donjo negi nikech ene manotimo gini. Kuonde ma nyithindo some ne richo, nodhi ogeronwa skul, ogeronwa kama iluongo ni Majiwa Primary School. Koro gima duong' mokwongo timo, mokwongo golo fuo kuom ji. And in fact kawuono Masakla waka dikoro wan gi another secondary school, omiyo wan gi late maduong' ahinya kuom wito Mbai bang' higni 20 mokalo. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Kawuok Homa Bay to wadhi nyaka kaunti ma Libamba ma Migori, kama obila ma Migori onego achije adek mag kuo ka adek mamoko osemaki e kinde mar apedha madhi nyime sani ne kweth njore ma osetudi kod kuo mag ang'enge e kaunti ma Migori, Kisii kod Homa Bay. Jojuma nigi mathoth. E kinde ma juma chielo bilog mawuok e bado bilano mar okwach kich e kaunti ma Migori ka otende kod jowetegi mowuok e log tich margi ma Nairobi osebedo ka kora tima pedha ni kwethno ma jonjore ma osetud kod monj kachiel kod kuo ma opogore e kaunti ma Migori, kaunti ma Kisii kaachiel kod Homa Bay. Nyaka sani lipot mawuok kuom jatend obila e kaunti ma Migori Peter Kimani yango ni nyaka ne pedha ni chakre achije adek mag kuo ma iteno kod kwethne koro bilo sego kod lisasi ma onego ka adek kuomgi bedo koro semake. We continue tracking them. Juzi tu walikuwa wavamie mfanyabiashara moja mashuhuri hapa Migori town, kini wakati na sisi tukaweka ambush. Kimani wacho ni obila mando spiru ka koro luwo kwethne e otieno ma tarik 13 ne oluwo adek kuomgi ka hukum gegwego mag Isebania nyaka e bomano ma Sonika e kaunti no ma Kisii kama obila ne ochielogi kod magina mag wito ngimagi bang' bedo kod rakruok ma okawo kinde malo dakika 20. Walikuwa na nia kufanya uhalifu pale Sineka, wakawa waylaid, exchange of fire. Watatu kati ya hao wahalifu waliweza kupigwa risasi. Kimani wacho ni kuom achije adek manonegigi, achiel kuomgi en jayalo moro mantie kod kanisa e gwego mag Isebania.
Mmoja wa wale waliuawa anaitwa Pastor Ibrahim Chacha. Yeye ni pastor, anahubiri katika hilo kanisa, lakini ni mhalifu mkuu. Jatendo bilani wacho ni achijadiko bende koro sendhigo ne gindhie chakruok mar jumani bang'e do maling'ling kama be negido bunda achiel mano ma pistol ka achiel kod lisasi maro 58. Waliweza kuelezana mahali hiyo bunduki inafichwa, na ndipo tuliweza kwenda na bunduki moja pistol aina ya Seska na risasi 58. Bende lipot mawuok mobila yango ni kwethni ma jonjore osetudi kod kuo ma opogore opogore kampuni machiegni en gigo mag miuro e subkonto Manyatike. George Juma, Ramogi TV, Migori. Piny owacho geto manyo thuolo mag tije meli maringe pinje maoko ne rowere tanda wuoya mani kod lony e tije mopogore mitimo e meli bang' yudo tiegruok. To ka jafwambo marwa mawuok Mombasa Joja okoleronwa ma en bang' yangore ni e kind rowere 6,000 manyocha yudo tiegruok e pacho ka 3,000 kende ema ne yudo tich. Mar mwandu manie lot kod yuto mag Nam Salim Vuria ne otimo limbe kar tiegruok mar Bandari Maritime Academy kuma itime tiegruok mag tije mopogore mitayo ei nam. Kae ne oyango ni pinje mathoth sani oketo maino e tije mitayo ei meli maringe nam, omiyo dwaro nitiere mar piny Kenya bende kao ng'ala manyime mar tiego rowere kendo manyonegi tije makamago. We have 1.9 million seafarers globally, but Kenya has only 3,000 seafarers who have now been able to onboard ships. So we still have 3,900 because we had trained 6,900. So we have 3,900 seafarers who are at home, and we are engaging international shipping lines so that we can find them jobs. Jatelono ne ochopo mar rango chenro manyien mag lony michan time kar tiegruogno mabiro muonyo omenda maromo shillings bilion 19.8 ne okoni achiel kuom gigo magirango matut en chiwo tiegruok mag weche mag arita e dier nam. Bandari Maritime Academy will be doing the Marine Survival Training Center. This financial year, 550 million has already been allocated. Procurement process is being concluded, and very soon we should be able to do groundbreaking for the construction of the Marine Survival Training Center. Komachielo, riwruoge mokelo kanyakla rowere matiegore lony mopogore mag yuto manie nam midendo ni Blue Economy Innovation ne bende josidho yanga chenro margi. Chenro maduong' magitimo en rango kaka ginyalo rakore gi midhieche mokwako sekta no. Wawach kata Western Kenya, Lake Victoria to be specific, o contribute 80% mar rech michamo Kenya. To kirango Mombasa ka yuto no kosebedo maber. Iyudo ka jomani sekta mar wach mar rech, fishing boats gionge kod mabeyo manyalo dhi deep sea mondo giyud rech maber. Mano shida mokwongo. Shida mar ariyo, gionge chirni mabeyo manyalo chulo pesa. Shida mar adek, iyudo ka wach madhier miyo kata ka gin kod rech kethre nikech gionge kod refrigeration. Ae mogik ten policies. Iyudo ka sirkal ntie taxes mobedo omed mang'eny, koro miyo ohala bendo osebedo kod shida. Mambo ya climate change na mambo ya cyber security. Hii yote ni kutafuta opportunities za kazi kwa vijana wetu. Manake uchumi samawati tumeona iko na opportunities nyingi. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Erokamano Joja Aoko wadhi e kaunti ma Homa Bay kama sirikal mar kaunti no okinyi ma kawuono yango ikruok magiseketo mar rakruok gi midhiero minyalo kel kod koth mar El Nino. Kane loso kinde yango chenro makamano, gavana ma Homa Bay Gladys Wanga wacho ni osendiko piny gwenge ma hinyo yudo oula mapek, wacho ni tend kaunti no biro neno jodak duto oket kama ber kapok kodhe madongo chakore. The plan is now officially unveiled. This is why we are here today, to launch. No government can sustain this response on their own. And that is why we must have a robust resource mobilization
plan, so that we reach out to our partners, to as many people as possible to help us during this season, so that even after the El Nino, we don't come out and all we can do within the financial year is only to respond to the effects of El Nino and not do any other programs. El Nino will actually uproot even trees. It will cause the blackout everywhere in this county and in the entire, possibly the region. The El Nino effects will make the lake to swell and also rivers also to swell. So it is coming. So let us prepared to act swiftly when we are being called upon. We plan as communications to go on radio, to communicate with our local radio stations and even the national radio stations. I'm sure the national government will also be doing its part where communications is concerned, and we'll just be replicating the same down here just to ensure that our people are well informed and they are ready. Chiegni e show mamit maraktari ma iluongo ni Ramogi night wakelo go ticha beach seche machal kama ka in jahera mar luo benga kata ajawa wakelo ni ngolo mobedo piny mayueyo mana mo iluonga ni kolo instrumental kaber ni be